Hallo, willkommen bei AusieInsight.de. Mein Name ist Hendrik und wir machen heute das zweite Video zur Asus Ryogen 360 AIO Wasserkühlung. Im ersten Video haben wir uns ja bereits die RGB-Effekte und das Display angeschaut. Heute werden wir die AIO auseinanderbauen, wie bereits in früheren Artikeln. Es wird gekühlt ein Core i9 7900X geköpft mit Direct Die Frame, das heißt die Kühlung wird direkt auf den CPU-Die montiert. Es wird einen zweiten Kreislauf für die Grafikkarte geben, sodass wir beide Kreisläufe mit verschiedenen Farben befüllen können und Flüssigmetall wird zum Einsatz kommen. Viel Spaß!